Bom dia, bom dia. Bom dia porque é de manhã aqui, tá? Se eu estiver assistindo à tarde aí, então é boa tarde. Aqui é bom dia. Dá uma passadinha lá no IKEA. Saindo agora de casa. Já levei as crianças na escola. Vou guardar essas sacolas aqui no carro. Tá um ventinho. Mas não tá tão frio. Opa! Deixa eu guardar isso aqui. Bom dia, direito! Tô sumidinha aqui. Mas é por conta da correria, tá bom? Mas eu tô sempre por aqui. Deixa eu dar um bom dia direito aqui, que eu não dei ali fora, né? Que tava meio ventando. Então, um bom dia pra você. Bom dia pra quem passou a semana passada toda com virose. E as crianças também. Mas, graças a Deus... Deixa eu colocar a chave aqui. Graças a Deus, né? Estamos melhor. Bem melhor. Eu tô só um pouco rouca. Marcelo tá com uma tossinha, mas ele tá bem. Maria Clara pegou junto comigo, né, a virose. Então a gente ficou bem ruim mesmo, principalmente eu. Fazia anos que eu não ficava tão ruim assim, de gripe, de virose. Muito tempo, não lembro de eu ter ficado assim ruim de virose. Mas, já viu, né, passou dos 40, a idade vai chegando. Acho que é normal também, né, pegar uma virosinha. Mas graças a Deus já tá todo mundo bem aqui. E obrigado você que acompanha a gente lá pelo Instagram. Mandou aquela força, aquela mensagem de melhoras pra gente lá. Que eu sei que me acompanha aqui também no YouTube. Obrigada a você que tá chegando agora no canal. Seja muito bem-vindo, tá bom? Novembro, finzinho de novembro, as lojas estão cheias de gente comprando seus presentes de Natal, fazendo suas compras de Natal. Então eu vou dar uma rodada por aí. Vou chamar vocês pra vir comigo. Vocês querem vir comigo, dar uma olhadinha? Se tiver alguma coisa legal de Natal, daí eu gravo aqui nesse vídeo pra vocês, tá bom? E eu vou dar uma passada lá no IKEA agora, porque eu vou dar uma olhada em guardanapo de Natal. Vou ver se tem lá. E aquelas colinhas pra fazer casinhas, decoração de casinha, aquelas colinhas comestível. Então eu vou dar uma passada lá no IKEA. Eu acho que... Parou uma pessoa ali, ó, atrás. Eu acho que tá mexendo no cinto. É meio inusitado, então deixa eu virar aqui. Parou bem atrás do carro. Fiquei meio nervioso. Não viu não. Ele parou ali, tá comendo ali, ó. Não, bem atrás do carro. Ai, meu Deus do céu. Agora que a pessoa viu ali, vai sair. Então é isso, eu vou dar uma passadinha nas lojas. Se tiver alguma coisa legal, daí eu gravo pra vocês, tá bom? Então vamos lá para mais um vídeo de Natal, decoração de Natal, vídeo de Natal, comprinhas de Natal. Bem-vindo! Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way. And oh, this time of year we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is Ai, que linda essa mesa aqui. Olha que legal essa idade de árvore. how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come to Mas não é de verdade não, esse aqui, ó. É plástico. Bonitinho aquela meia lá. Olha que móvel mais bonitinho. Mas pra comprar só pro Natal aí não dá, né? Vamos lá ver o que tem lá dentro.
ver se tem umas coisas legais aqui. Não vi ainda, que faz tempo que eu não venho pra cá. Então vamos dar uma olhada. Vamos ver o que vai ter lá de Natal. Tem essa velhinha aqui, ó. 75. Que delícia. Eu tenho desse aqui, ó. Vou botar um carrinho aqui. Não começo a pegar coisa aqui. Daí tem que levar na mão. Então tem que levar assim. Bonitinha. Que bonitinho o ursinho. Eu tenho esse vasinho aqui, ó. Olha o valor dele. Tá com o dinheirinho lá na mesa, né?
got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I'll pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arms. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present, come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year, drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you.
let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. And I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. All right. Dance, dance, now this Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, 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 come on. Dance. We're gonna dance, dance, have a good time. Dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh.
in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Loving so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Whoa, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da. Making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again. To see you again. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed
perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time. Já saí lá do IKEA. É que uns falam IKEA, outros falam IKEA, né? IKEA. Então eu já saí de lá. Tem bastante gente lá dentro. É difícil de gravar porque tem muita música, né? E daí eu não posso colocar música, né? Só música que eu pago. Que as músicas que vocês ouvem aí a Maria paga, tá bom? Então só posso colocar essas músicas aí que vocês ouviram aí. E é isso. Fui buscar uma cola. Os bonequinhos de gengibre, porque esse ano a gente vai mudar a tradição, né? Eu mudei a tradição porque eu sou a mãe. Vou falar aí depois pra vocês qual que vai ser a tradição desse ano, né? Importante que a gente faça junto, em família. Chegando lá em casa, daí eu mostro pra vocês que eu comprei aqui, tá bom? Vamos pra casa agora. Então é isso aí. Não vou falar que esse vídeo vai ficando por aqui, porque primeiro eu vou mostrar pra vocês, né? Depois que eu mostrar pra vocês, daí eu encerro o vídeo, tá bom? Já eu volto. Bom dia! Bom dia, porque já é outro dia. Então, bom dia, boa tarde pra você, boa noite. Eu não sei que horas você tá assistindo esse vídeo. Já é outro dia e eu voltei aqui pra mostrar o que eu comprei lá na IKEA. Então, eu vou mostrar pra vocês que eu trouxe de lá, tá? Não comprei muita coisa, eu só fui mais pra gravar, né? Pra ver o que tinha, porque ano passado eu não fui lá. Tô aqui no meu quarto. Olha a árvore de Natal ali. Minha árvore de Natal tá aqui do quarto. Minha cama. Bem claro ali, mas dá pra ver, né? Minha árvore de Natal ali. Não sei se a luz tá boa, mas eu queria tá gravando assim por causa da árvore, né? Ali de fundo, desculpa o clarão aí. Não comprei muita coisa, mas como eu disse, eu fui mais pra gravar mesmo. Mas é isso aí, vocês estão curiosos pra saber o que eu trouxe, né? Então tá bom, vou mostrar. Eu fui lá, na verdade, pra gravar, não pra comprar nada, mas eu não resisti. E eu comprei esse papel de presente aqui, ó. Que eu não usei ainda. Bem bonito. Olha que lindo. Bem tradicional, né? Essa cor aqui, branca e vermelha. Olha que linda essa cor. É um vermelho bem bonito mesmo. Eu amo essa cor. Inclusive, eu tô com um ho aqui, ó. Minha blusa favorita do Natal. Vocês vão ver muito essa blusa aqui, ó. Tem um lacinho, é do Natal. Merry Christmas! Comprei esse papel de presente aqui pra embrulhar os presentes aqui em casa. Comprei também essa fita aqui, ó. Tipo um barbante, tá vendo? Que eu achei que combinou. Olha lá. Pra poder tá amarrando, né? Fazer um presente bem bonito aqui. E se não for presente, eu vou fazer enfeite pra pôr embaixo da árvore. Eu achei bem bonito mesmo. E tava bem baratinho. Eu não lembro o valor certinho, mas os preços estão aí. Porque eu tô sem a nota aqui. Não lembro onde eu coloquei a nota. Mas os preços estão aí. Eu mostrei os valores, né, das coisas. Então eu comprei esse barbante aqui, ó. É tipo um barbante, mas não é uma fita, né? Ela é grossa. Olha que bonita. E combinou, né? É um verde bem bonito, ó. Esse pinheirinho aqui, ó. Que bonitinho. É bem pequenininho, ó. Esse vasinho branco aqui. Que lindo. Olha. Imita certinho o pinheiro, né? Dá pra ver? Achei bem bonitinho. O valor também tá aí no vídeo, né? Se você assistiu o vídeo aí, você viu o valor. Também não me lembro. Não foi caro. Foi um pouquinho, acho que foi. E comprei essa florzinha aqui, ó. Que eu tinha ela no Brasil. Ela é bem dessa época natalina, né? Olha como ela é bonita. Parece de verdade, né? Ela e o pinheiro, ó. São bem reais mesmo, bem... Parece de verdade, né? Mesmo. Mas ela não é de verdade, ela é de plástico. Mas imita bem a flor. Olha como imita bem. Então, comprei essa florzinha, que ela é do tamanho do pinheiro, ó.
que eu coloquei lá na cozinha. E ficou bem bonitinho, depois eu mostro aí onde eu coloquei. E... Vocês gostaram dessa aqui? Como chama essa flor aqui? Aí na cidade de vocês? Fala aí pra mim como é que chama essa flor. Eu acho que, se eu não me engano, é Espírito Santo, né? Essa aqui é Espírito Santo? Ela é verdinha e perto do Natal ela vai ficando bem vermelhinha. Olha lá, tipo verdinha assim, né? E vai ficando vermelhinha as folhas dela. Eu tinha dela aí no Brasil. Muito linda. Comprei esse joguinho aqui pra gente poder tá fazendo... bater bolo. Esse aqui é o joguinho, ó. Acho que eu até mostrei aí no vídeo. Acho que o valor também tá aí no vídeo. Então, são 2. Olha, minha mão. Minha cabeça. Então, é isso. A gente poder fazer os biscoitinhos, né, de Natal. E um bolo de Natal pra tomar café. Vocês gostaram? Que cor linda, né? Bem bonito mesmo. Comprei mais essas forminhas aqui, ó. Essas forminhas de cupcake, né? Olha só. Comprei bastante aqui. Eu gosto de fazer essas coisas com as crianças. A Maria Clara gosta bastante de ajudar, os meninos também. Então, comprei essas forminhas aqui. Pra gente fazer uns cupcakes no Natal. Olha que bonitinho. Então, de Natal. Comprei essa vela aqui. Inclusive, tá acesa aqui. Ela é uma delícia, cheirosa. Né? Então, comprei essa vela aqui também. Mostrei aí no vídeo ela. Comprei também esse porta-guardanapos, que ele é viradinho, né? Eu mostrei ele aí no vídeo, como ele é. E daí, cheguei aqui em casa, virei ele já. Já tô usando. É um verde bem bonito, olha lá. Que lindo ele. Então, porta-guardanapo pro Natal. Olha lá que bonito. Comprei também esses biscoitinhos pra gente enfeitar com as crianças, né? Já comprei as colinhas. E já tá guardada lá, mas eu comprei em outro lugar. Só tô mostrando aqui as comprinhas que eu fiz lá no IKEA, né? Então, isso aqui eu trouxe de lá também, esses bonequinhos de gengibre aqui pra gente poder tá fazendo. Que vai ser a nossa tradição desse ano, né? Nossa tradição de Natal. Vai ser enfeitando com as crianças. Então vai estar bem legal, não perca esse vídeo. Você que gosta de ver as crianças aí enfeitando as coisas. Eu comprei isso aqui para as crianças poderem estar enfeitando, esses bonequinhos de gengibre. Eu sempre compro dele, mas eu compro dele já feito, né? E esse ano as crianças vão fazer. Eu também com as forminhas, mas eu peguei esses aqui para elas poderem estar enfeitando, né? Acho que eles vão gostar de estar fazendo isso aqui. Natal! Então foi isso, essas foram as comprinhas que eu fiz lá no IKEA. Como eu disse, eu não fui lá pra comprar nada, eu fui lá mais pra gravar, né? E pra ver o que tinha, porque eu não tinha ido no Natal lá ainda. E eu tô mostrando aqui o que eu comprei, que eu acabei comprando. Eu não fui pra comprar nada e comprei. E acabei comprando. Então é isso. Essas foram as comprinhas que eu fiz lá no IKEA. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! For Christmas.